I want you to match this against all known locations and update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. Oh, Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. That's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we can just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander,
You'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Зерон, и мы начали проходить с вами последнее дополнение к MassEffect3. Дополнение называется Левиафан. Вот, Левиафан он называется так потому, что доктор Брайсон, которого только что при нас убили, да, в принципе так его назвал, это высший хищник, как он его обозвал, и это то существо, которое может убить жнеца. И немножко прояснить, только что при разговоре с Хакетом они упомянули, что 20 лет назад был убит жнец на территории батарианцев. Именно тот жнец, на котором мы побывали во второй части, где мы нашли Легиона и нашли передатчик свой-чужой. Да, это тут немножко связано. И обратите, кстати, внимание, помните, мы играли во второй части дополнение под названием «Проект Пламени Розалим», где нам дали крутой такой летательный аппарат М-44 молот. И в конце этого дополнения был такой шар. Вот, он светился непонятными всеми цветами радуги. Так вот, вот он. Это один из вот этих вот шаров, которые мы тогда находили. Так, и давайте осмотримся. Мы в лаборатории. И сразу же хочу вам пояснить, вот у нас есть эксперимент Брайсона. Это голова Хаска. Чтобы вы понимали, не знаю почему, но многие говорят, что это отсылка к фильму Ридли Скотта «Прометей». Это, так сказать, предыстория к оригинальным частям фильма «Чужой». Ну, если вдруг кто не знает. Рекомендую, кстати, посмотреть. Очень красивый, интересный фильм. Так, ну давайте что, смотреть? Тут осмотримся. Смотрите, он что-то тут прям фоткал. Какие-то странные фотографии, но я думаю, нам еще объяснить, что такое. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper Killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Свериться с картой галактики. Цель, цитадель, Левиафан. Does this tell us where Garneau went? No. But we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Обыскать лабораторию. Ну, пойдемте. Так, до этой фигни мы больше касаться не будем. Там, по-моему, она, кстати, взрывается, если ее сильно забодать.
Так, These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. так. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may examine the results on the Galaxy Map program. Ага. Так, я так понимаю, за подсказки мы будем получать какого-то рода фильтры, которые будут накладываться на карту. И уже в процессе мы получим, типа, где, да? Так, давайте осмотримся здесь. Кстати, тут тоже саундтрек писали, по-моему, отдельно. Вот, но это попозже. Так, ну можно вернуться, как всегда. Вот, ну, давайте пройдемся еще, посмотрим. Так, кстати, по-моему, его личная комната, ну, этого Брайсона. Ну, не комната, а квартира. Неплохо, кстати, устроился, да, сволочь? Блин, реально красиво. Так, давайте, это что у нас? Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? Ага, это первый жнец, с которым мы сражались, ну, в первой части. Так. This appears to be encrypted data on Reaper fleet activity. You think it's relevant? Possibly, but it is impossible to say without more data and the decryption key. Так. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart. What the hell does that mean? Так. Так, оттуда мы пришли. Давайте посмотрим еще раз. The Reaper fleet activity is encrypted, Так, per зашифровано, я Bryson's понял, statement in the ладно. log. Чё? He said he was keeping the decryption key close to his heart. Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster is more interesting. Interesting and non-existent. Как скажешь. Looks like data on the Rachni. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. We saw a data pad containing data on Rachni movements earlier. It may be relevant. By Anne Bryson. Age 9. Это Records его дочка. indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis, but I detect no trace of the decryption key in this art. By Anne Bryson. Age 9. Records indicate Anne is now 28. тебя уже понял, She отстань. works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? Модификатор. An interesting hypothesis, but I detect no trace of the decryption key in this. Bryson was tracking unexplained creature sightings. The photographs have a trace chemical residue. It may be visible under another light source. Ух ты, ёпта. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding this search filter to the galaxy map. Спасибо. Так, что это у нас тут? Тарианин, смотрите. На эволюционный путь по-настоящему инородных форм жизни. В отличие от известных нам разумных существ, он не пользуется ретрансляторами массы. Даже протеанские артефакты его бы не заинтересовали. Круто, слушайте. Это что? Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample. With traces of element 0. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel,
Element Zero will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element zero? Adding the search filter now. Так, добавлен фильтр. Так, тут все по-старому. Можно поднять... О, давайте поднимемся на второй этаж. Так, ну, кстати, тут я немножко проспойлерю, так сказать, вперед. Тут нам дадут ответ вообще, откуда появились жнецы. Да, но это попозже, поэтому я и считаю, что это дополнение нужно проходить в последнюю очередь, потому что здесь нам дадут максимум просто ответов, которые могли быть. Ну, все равно ответы, все равно вопросы останутся, но тут вот прям по максимуму. Я считаю это самым крутым дополнением. Вот, не знаю, именно вот о жнецах, вот я бы сказал. Ну, а тут прям вовсю, я считаю, подошли правильно к этой всей фишке. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Ну да, мы знаем эту историю. Батарианцы скрыли о том, что нашли корабль Жнеца, который там несколько миллионов лет. Так, это походу его дочка, да? А еще один. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the datapad we found earlier. Так, пойдем. Так, я так понимаю, мы обратно идем, да? И пам-пам-пам-пам-пам. О, смотрите, он следит, кстати, за нами. Так, все, давайте посмотрим. Так, Element Zero deposits. добавляем. Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Ага, можно возвращаться, либо сузить поиски. Blackout crimes? No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Убрать. 5 possible systems. Alien sightings. Three possibilities. Так, стоп. А можем еще как-то сузить? Потому что мне кажется, может быть, что-то есть еще где-то. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Adding it now. Так, активная жнеца, смотрите, еще добавили. Пойдемте. А, вот, активная жнеца. Reaper activity? Есть. We have a match, marking the galaxy map. Good. Let's go find Garneau. Отлично. О, разоблачитель, смотрите. Используйте данные, чтобы с первого раза, короче, найти Гарно, я понял. Круто, что? Не зря остались. Поехали. Бар чистилища, вернуться на Нормандию. Вернуться на Нормандию.
Так. Commander? Ничего. Блин, а меня вот это вот нагнетает, что мы не смогли с Эшли ничего сделать. Вообще это как-то странно. Так, ладно, найти Гарно, да? Поехали. Да, кстати, обратите внимание, мы можем вернуться в Сильверстрип. Да, блин, я извиняюсь. You're cleared to dock, Normandy. Ай, нет, Do you need... спасибо. I'll handle it. Yes, Commander. Ой, тут, может, что-то появилось. Были Джейкоб, Ария, Лиара, Заид и Джеймс. Странно как-то. Ладно, пофиг. Вообще очень странно. Я помню, там была сестра у этой, у Эшли. Почему мы с ней не сконтактировали, я не знаю. Ладно, пофиг. Выход с орбиты. Поехали искать. Так, напасть. Стоп. А вот искать доктора Гарно. Поехали. Так, тут мы все исследовали. Да, кстати, тут галактика, точнее, система вдруг раздвоилась. Не знаю, с чем это связано, но тоже интересно такой момент. Шир. Чего? Шир. Альфорбс. А, ну. Ладно, выход. Стоп. Маговид. We have located Garneau. Отлично. Приземляемся. Блин. Ну я не знаю, что происходит, если честно. Ну, пофиг. Ну, ладно уже, что. Уже играем, так играем. О, поехали. We're about 5 minutes out, Commander. What exactly is on this asteroid? Mining facility. TGS Mineral Works. Small operation. Could be a good place for Leviathan to hide. We've all read Edie's notes on Bryson's lab. Any questions? Do we have any more info on what this Leviathan was? Not really. We only know it killed a Reaper. But it is this Garneau human, Bryson's partner, we must locate. Right. If we find Garneau, we find Leviathan. Understood. The doctor was right. Anything powerful enough to kill a Reaper needs to be investigated. I just hope Garneau has the answers we need. I'm reading Reaper enemy signatures in the asteroid field. Так. Bryson said they were shadowing his field teams. If they're after Leviathan too, Reapers are a good sign. That's not something you hear every day. Ого. Take us in. Don't go anywhere, Cortez. We'll grab this guy and be right out. Keep me updated on the Reaper situation. Yes, Commander. Так. Так, я слышу, как они там орут. Scouting party. Sounds like the kind of party that could kill you. Все, сдох.
А, вон второй, да? Let's get Garneau before the serious troops arrive. It's gotta be a nightmare for these people. Что это было? А, нулевой элемент, точно. Так. Да ладно. Мы достигли 60 уровня, ребят. Это максимальный уровень, который можно получить в игре. Ну, пофиг, вот это вот сделаем. И все, да? Да. Ну, что, я поздравляю вас с этим. Открываем. Так, тут как-то странно не разрушено ничего, да? Так, заходим в комплекс, я так понимаю. Welcome to TGS Mineral Works. All guests need to sign in at reception. They should be panicked. I'm Commander Shepard of the Alliance. You just had Reaper troops attacking your front door. Are they still there? I've taken care of them for now. I see. That will be all. That will be... Hello? Yes. Welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes. For the tour. Please sign in. По-моему, они все одурманены. Ну вот я так думаю, посмотрите, они себя как зомби ведут. You don't seem worried about those Reapers. You know something I don't? TGS Mineral Works is a small to mid-level supplier of tungsten to the galaxy. That's not what I meant. Are you familiar with the applications of tungsten? I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. He would have arrived within the last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No. The access elevator is broken. And now, we're done. Step away. Step away. You don't belong here. Commander, something is wrong here. Let's look around. Careful. Так, ну да, они выглядят реально, как будто их подурманили. You can't be in here. Да как скажешь. Предполагается, что проведенные тесты вышли за порог эмоциональной устойчивости подопытного. В настоящий момент он помещен в больницу в кататоническом ступоре. Все запланированные тесты отменены, в дальнейшем будет проводиться тщательный отбор, чтобы предотвратить возможные задержки по сходной причине. Так. Да вызывай, господи, охрану на тебя нафиг. Excuse me. You don't belong here. Ладно. Доктор Трифон, ваша просьба отклонена, ваше финансирование прекращается в полученного назначения. Освободите помещение и сообщите это доктору Лан. Более данный вопрос обсуждаться не будет. Place is giving me the creeps. We should repair the elevator. Repair terminal activated. I'll set the drone to repair the elevator, but we have to stay with it. Кстати, вот видите вот этот момент, когда вы ходите с дроном? Такое задание есть в сетевых баталиях. Ну, вот, грубо говоря, вы тоже должны его сопровождать, он там что-то должен делать. И если вы вдруг отойдете от него... Ну, блин, тут я не успел правильно это сделать, но если вы отходите, он просто стоит на месте и не выполняет свои функции. Доступ открыт. Протокол системы за 7 дней. Гарно Алекс. Вот кто нам тут. Поехали вниз. Security log said Garneau took this elevator within the last week.
Why lie about that? No idea. Let's hope we don't have to look too far. Так. Это реально все зомбировано. This is a restricted area. Personnel ID number is required. I don't have that. Access denied. Памятка персонала новый гибрид выглядит безвредным и не должен вызывать подозрения у офисных сотрудников. Тем не менее, он весьма опасен. При работе с растением третьего поколения соблюдайте максимальную осторожность. Have you seen Dr. Garneau? You shouldn't be here. Evolutionary implications of human biotics. Is it just me? Or are these people doing everything but mining? Turn back. You shouldn't be here. Слушайте, кстати, я в первый раз увидел, чтобы наш компаньон что-то брал, что-то там делал такое, ну, от нас. Тому, кто копается в моих вещах, никак не могу найти свои данные, как и резкими изменения климата повлияли на ханарское правительство. Так, ну так понимаю, тут чисто такая отсебятина пишется. Вообще странно, если честно, все. Очень все странно, не знаю. Я, если честно, очень удивлен происходящим. Ладно, давайте продолжим, посмотрим. Так. This is a restricted security terminal. A level 5 passcode is required for access. I don't have one. Access denied. Так, пойдемте сюда. Turn back. You don't belong here. А, спасибо, я тоже слышал. I'm getting that feeling. Так, они что-то изучали, кстати. Из-за того, что электрическое поле усилилось, мы решили связь с командой Бета. Так. Ага, понял. Так, мы что-то пошли, да? Да я уже понял, господи. Зомбированные типа. Откроем дверьку. Так. Attention. Comm system is offline. This message was not sent. Bryson, it's Garneau. I've had to go into hiding, and I need you to come get me. I found another one of those artifacts here. More important than we realized. It's in the mines. Here's the nav point. That's where I'll be. If something happens, I'm attaching a passcode that I hacked together. It'll open any security terminal. Bryson, something is very wrong here. Please hurry. Garneau out. So, he's still here. Do we have that passcode hack? Yes. Just input it at the security terminal. Так, нам нужно... Так, служба безопасности мы вот здесь вот, да? Смотрите, кстати, а некоторые вот как-то дергаются, я так понимаю, да? Punch in Garneau's terminal hack and see what it gets us. Access granted. A ship dropped him off a week ago. Looks like he had full access at one point before going into hiding. Unknown male was involved in an altercation in the mines. This Garneau human was headed to the mines. Looks like he was taken to the medbay. You are in the mineral lab, a low security, all access area. The medbay is restricted to authorized personnel with active patient file numbers. I've got the file number. Let's go get Garneau.
Пойдемте. Отправиться в медблок. Да-да-да, мне тут не место, все дела. This is a restricted area. An active patient file number is required. File 7364. Access granted. Ну, если честно, выглядит, конечно же, жутковато все, да? Ну, вот так вот прям неплохо. Единственное, очень светло. Вот потемнее было бы вообще улетно все. Так. Ага, нам сюда, да? Is that Garneau? I sure hope not. If you are looking for Garneau, you have found him. I am Dr. Garneau. I'm Commander Shepard of the Alliance. Are you all right? Yes. Only I'm trapped in here. What's been going on in this place? I was doing my research. Until the incident. They attacked you. It's true. But aside from my confinement, I'm fine. Bryson's research led me to you. Bryson sent you? He's dead, Doctor. Killed by his assistant. I see. I need you to tell me everything you found on the Leviathan. Bryson seemed to think it killed a Reaper. It's a myth. A dead end. Doc, you mentioned an artifact in your message. I did? No. Yes, Doctor, you did. But now we've got Reaper forces attacking, so I need to break you out. We'll grab the artifact and go. Reapers. The darkness must not be breached. The darkness? Why do you pursue me? Doctor? Leave the artifact. You will not take what is mine. He is not himself. This is not Garneau we are talking to. You killed a Reaper. I need your help. You bring only death. Он говорил как жнец, кстати, вы заметили? Так, за ним. Преследовать за Гарно. Давай быстрее, взламывай, идем в баню. Someone cut the power. Догадываемся, кто отключил. Вот это мы. Leave this place. Да. Wait! We need to get to that artifact before he does. He said it was in the mines. Garneau's notes gave us a nav point for the artifact. The map indicates a surface door. Looks like we're not the only ones headed that way. How come the Reapers are never going in the opposite direction? Это было странно, если честно. Так, нам туда. Так, слушайте, а комплекс-то огромный, да, посмотрите. Так, смотрите, ей-богу. Так, вон там, походу, падают еще, да? Они проникают сюда. А, ну вон он лежит. Watch our flank!
странное сочетание. Да. Okay, let's find that artifact. 500 врагов убил, да, походу? Они по двери там пытаются так стрелять или что происходит? Посрали нас, смотрите. Давай, взламывай быстрее. What just happened? Looks like the door's power supply has been cut. I'm seeing the trouble spots. Let's send in the repair drone. We'll need to escort it. But the drone is damaged. Its power reserves are limited. Let's make it quick then. Так, ага, вот, смотрите. Если мы выйдем, то он будет стоять на месте, видишь? Да, вот, вижу к дрону. Вообще, изначально в сетевой игре должны были быть не только дроны, но и персонажи из компании. Даже был трейлер с Андерсоном, но как-то, видимо, не зашло это все. Ну, посмотрим, что. Давай! Давай, чини быстрее, сделай память. One repair done. One to go. Gotta hold on a little longer. Блин. Я знаю я, что мы должны сопровождать. Видишь, какая задница. The drone is running low on power. I hear you. I'm on it. Поднимайся. О, вот это уже неплохо. Опс. Эшли, прости. Крутая пушка, да? Такая стерилизованная стилизация, да? Под жнеца была. Довольно неплохо. Давай, чини быстрее, у тебя в баню. Отлично. Let's head back. Door should be online. Слышь, я по мостику вообще хотел пробежать, ну ты как-то это... Так, пойдемте быстрее. The artifact. Like in Bryson's office. Move! I've got a shot! Turn back! Garneau! Ни черта себе Биг Бадабум был. А, и он артефакт уничтожил, да? Damn it. Commander, come quickly. What have you got? That human was not the one called Garneau. This is, and he's been dead for a while. So, Leviathan can have Bryson killed, can take over this colony, and he can use them as puppets. Huh. Anything else useful? Encrypted data. There is also a personal log with 8 missed calls from someone named Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. Are you all right? I think so. I feel like
I feel strange, but... all right. Do you recognize this man? I've never seen him before in my life. Someone here killed him. Someone here? How is that possible? I'm so sorry. That artifact, do you know where it came from? Came out of the mine. Right. Head office was supposed to send someone. That's about all I can... Can you tell me anything about what happened to you? Not really. I, remember... it just seemed cold. I remember a feeling... cold and dark. If dark was a feeling, that's exactly what I felt. Cortez, what's your situation? Can you bring the shuttle? Affirmative. Strangest thing. A couple of minutes ago, the Reaper forces broke off and left. Reaper? What's a Reaper? What year do you think this is? 2176. 2176 was 10 years ago. What? Let's arrange for these people to be evacuated into temporary quarantine. 10 years. They'll be in for a shock. What a mess. Жестко, да? 10 лет, представляете, вот просто из жизни вылетели. Leviathan has the power to take down a Reaper and possesses the ability to indoctrinate. Do you think it might be a Reaper? If it is a Reaper, then I want to know what it's up to. How long has it been out here? More importantly, why? Edie, did we get anything from Garneau's notes? Yes. They suggest that Garneau created a way to block the artifact's mind-affecting properties. The artifact seems to be the key. Agreed. When I head back to Bryson's office, I want you there. Yes, Commander. I want to know just what the hell these artifacts really are and what they can do. They're powerful and dangerous, that's for sure. And we've got one sitting right in the middle of the Citadel. Вот так вот. Так, ну чё, было, в принципе, круто. Это немножечко, конечно, ну, согласитесь, шоковая миссия такая, крутая, да, прям. И, блин, дальше, я думаю, интереснее будет. Мы, в теории, должны сейчас найти будем Энн Брайсон. Это дочка вот этого доктора, который изучал Левиафана, которого убили. Ну, дальше будем уже расследовать с ней уже, что случилось. Мало ли, вдруг ей тоже там какая-то опасность будет. А вообще, будем дальше расследовать правили Левиафана. Это все-таки откроет немножечко нам больше информации по поводу, кто такие жнецы, откуда они взялись и так далее и тому подобное. Но это будет уже в следующий раз. Ну что, с вами был Зерон. Это был MassEffect3. Это дополнение Левиафан. Оно, кстати, выходило первым. Ну, я не считаю из пепла. Из пепла давали за предзаказ, там, за еще какие-то плюшки. Из пепла это про Явика. Ну, а так, ладненько, что. С вами был Зерон. Всем пока-пока, удачи. Еще увидимся. There's a lot of people back on Earth dying while we gather our strength. They're wondering if we're ever coming back. Friends, family, parents and children. This isn't their fight, but they're buying us time with their lives.